Hello student, good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Diploma of Biotechnology, Islamia College, One Body. So the bioinformatics classes is going on. So almost first unit, third, fourth, fifth, everything is finished. So I will send one by one future classes and notes, that means material, PowerPoint aspect. So last class I told that networking system like that, LAN, WAN, MAN, etc. So that and this topic is finished, and that the unit number 3. Now we are going to start unit number 2, internet aspects of utilities, accessories, and what's necessary for internet browsing. So that topic is very interesting, as well as basics of computer relevant subject. So I hope you know very well, but I will explain one by one in the topic in future classes. So that is continue to start the utilizing the internet aspect. Number 1, HTTP. That means the picture shows that HTTP. You know only the HTTP is default for a address box in the browser. So that the HTTP means Hypertext Transfer Protocol. That is one of the networking protocol system. Defaultly it's present. You may or may not the www you type the text, automatically it will be generate HTTP. Some of the secured systems, secured server, are highly confidential server. You can browse it automatically in HTTPS. That means secured server, 100% authenticated. Nobody cannot enter in the server. So that the purpose of HTTP, it is one of the protocol of the internet system. It is for one of the text transfer languages software. What is mean by HTTP? Hypertext Transfer Protocol is a fundamental element of the World Wide Web. It allows your web browser, that means Google, Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer, etc., to communicate with the server where any given website is hosted. Any given website is hosted. So it is mostly used. It is a fundamental elements. At the same time, how does HTTP work? It means the HTTP, that means Hypertext Transfer Protocol, is the protocol that is used by web servers and browsers to communicate. This is the most important for you. HTTP is a protocol that is used
by web server used by web server and browsers to communicate. At the same time, hypertext transfer protocol is based on a request and a response for the purpose of searching the data, some of the information given to you. That is a request and as well as a response for you. When you type in a web page URL, that means universal resource locator, in the browser and hit the enter, that means click the cursor, the browser makes an HTTP GET request. The next web page being requested is home, so that the HTTP is going to work in the internet browser. So simply I said, we type the HTTP, the server will be going to browser to communicate and request and response to you. This is the basic works of HTTP. Now, the hypertext transfer protocol is an application layer protocol for distributed, collaborative, hypermedia information systems, and hypertext transfer protocol is the foundation of data communications for the World Wide Web, where hypertext documents include hyperlinks to other resources that the user can easily access. For example, by the mouse is clicked or tapping the screen in a web browser, it will be comes down and responds to you. Finally, the hypertext transfer protocol is one of the application oriented protocol, so that you can access and click the mouse, it will be comes down to respond to you. This is the simple one. HTTP is I asking the question part A, what is the meaning of HTTP? You can write this kinds of sentence. At the same time, I asking the HTTP means, that means expansion of the HTTP. In this unit, particularly in unit 2, lot of expansion, that means for example HTTP, HTML and www.url, so many things are there in this unit, so you can remember them. Everything will be expandable words, so that you clearly understand the HTTP means hypertext transfer protocol. This is the elaboration of the expansion of the word. Now we going to the another topic is www. Actually, the www means World Wide Web. That means world, it is a the global, wide, it covered, web means it is a nest, web like structure. Nest means it's one of the hunt, so that
So it's commonly known as a web is an information system where documents and other web resources are identified by uniform resource locator, that means URL, which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet. Now, the introduction of the www. The picture shows that the global browser, it will be continued the data and it's given to you, so that they simply explained the World Wide Web is refers to the collection of information that is accessible on the internet. It refers to the collection of information that is accessible on the internet. And another one is the information is in the form of text, picture, and sound, etc. The web is a very popular service on the internet. The web is a very popular service on the internet. It will be technically two different terms. Number one is internet connects multiple computers and forms a network on which a computer can communicate with another computer. The second one is the web is a way of accessing and sharing information over the internet by using web browsers. The internet connects with multiple computers and forms of network on which a computer can communicate with another computer. Number one. And second one is the web is a way of accessing to sharing the information over the internet by using the web browser. The web components, there are 3 and many more number of components are there in the website accessing. The web browser is a software program that enables you to view and interact with various resources on the web. The web browser is one of the software program that enables to you view and interact with various resources on the web. Number one. Number two, web page. It is one of the document of the web. It is a formatted text document that a web browser can display. That means the web page is documented web. It is backgroundly HTML language, that means hypertext markup language. That language will be text document. It will be run, the web browser can be displayed. So each and every text, color, picture, sound, etc., all kinds of information will display in the web browser. The background of the formatted text document will be run. Suppose you have to check the web browser, one of the web page, you right click and view sources. You can display any website. It will be many number, hundreds of text documents will be displayed, so that the browser can be displayed in your page. That is called as web page. And website is one or more web pages that reside
on a single server. Website is a web pages, that means is one or more web pages resided on a single server. One of the server will maintain and store the web pages, that's called as website. In this connection, the web address is going to the very simple few examples I explained to you. The HTTP, you know very well, hypertext transfer protocol, and colon double slash, it is default system syntax, that means formula. And requesting www, you know very well, world wide web, it's going to the my software, something like that, you pages. Actually, the basic things is elements and a description. HTTP colon double slash, that means it indicates to protocol to be used to access a file. Number one, www dot, that means it indicates that the website is on the World Wide Web. Do you understand? Okay. The Microsoft, that means the upper side of the website, I explained each and every one. For example, islamiacollege.com, it is Islamia College is a website name, indicate the name of the website. .com is a commercial, that means domain. Do you understand what I said? .com, it's not there. .edu is there, it's going to the education. gov is the government organization, etc. Slash learning and slash default ASP, that is a language, it is one of the application, so indicates the path of the document, that's all. So the upper side of the http colon slash www.microsoft.com learning, etc. So this is the indicate the protocol, indicate the website, indicate the name of the website. .com is a domain and etc. is a document. Okay, now this is the suffix of the domain name suffix. See, the .com, you know, you may not or known in this connection. .com is a commercial organization. .com is a indicate that the website is for a commercial organization. Suppose you have to create the one of the website, it will be formation of what is the purpose of this domain, that means commercial purpose, that means marketing, financial, entertaining, etc. These are all commercial. EDU, that means education, that means only for educational institute, school, college, university, etc. .net, some of the websites are present in the .net, so it's indicate the website, the formation of the network oriented organization of the ISP. .org means it indicate the organization, non-profitable organization, that means tn.gov.org, it is for only for non-profitable organization, only for government organization will be present in the org. Railway.org, southernrailway.org, so lot of organizations are there. csar.org, okay, ugc.org, etc. .info, it's indicate the website of informative in nature, that means government Tamil Nadu gov.info. Some of the websites are museum, it's indicate the website they using the museum or for an individual of the museum profession.
So in this connection, we explain the domain name of the suffix. So finally, we type the http://www.islamiacollege.edu.in. In means India. So this is the example for the website. Okay. I hope you are understand what I said. Simply I explained once again in Tamil. தம்பி நல்லா பார்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் குயிக்காக சொல்கிறேன். ஹெச்டிடிபி அப்படின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா. இது எதுக்காக சொல்லுவாங்கன்னா, இது பேக்ரவுண்டில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு வந்து ரன் ஆகிட்ருக்கோம், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும். ஒரு ப்ரௌசிங் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா கூகுள், குரோமு, மொசில்லா, ஃபயர்ஃபாக்ஸு, ஆப்பிள், சஃபாரி, இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எதுவாக இருந்தாலும் அது ஹெச்டிடிபி இருந்தால் மட்டும்தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்பஸ்ஸு இதில் இருக்குது. அதுதான் இங்கே இதோட வேலை. இது எதுக்காக அது வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, கரெக்டான ப்ரௌசர் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஹெச்டிடிபிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கோடு இருந்தால் மட்டும்தான் இதனால் ஒர்க் பண்ண முடியும். டைரெக்டாக அடித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூஸ் பேப்பர் அடிக்கிறீங்க, ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அடிக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போய் ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு தான் வரும். ஸோ சர்வர் மேக் கனெக்ட் த ரிக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ், அதுக்காக தான் இது ஹெச்டிடிபி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி ஹெச்டிடிபியோட பர்பஸே வந்து அப்ளிகேஷன் தான். அதோடைய ப்ரோட்டோகால்னால் அது டீஃபால்ட்டாக அது ஃபிட் ஆகிருக்கும். ஒரு வீடுனா அட்ரஸ் இருக்கும்ல, இந்த பையன் இந்த தெருவில் இருக்கான், இத்தனை நம்பர் வீடு, இந்த ஸ்ட்ரீட்டு, இந்த ஏரியா, தாலுக்கா, டிஸ்ட்ரிக்கு, இந்தியா எல்லாம் போடுறோம்ல, போய் கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும்ல. அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹெச்டிடிபிங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் லேயர் ப்ரோட்டோகால். அது வந்து கொலாபரேட்டிவ் ஹைப்பர் மீடியாவோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட வேலையை கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது தான். கம்யூனிகேஷன் பண்ணி டாக்குமெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு ரிசோர்ஸஸ் நமக்கு கொடுக்கறது, அதுதான் அதோட வேலை. ஸோ தட் ஹெச்டிடிபி இல்லாமல் எந்த வெப்சைட்டுமே, எந்த ப்ரௌசரும், எந்த சர்ச்சிங்கும் கிடைக்காது. அட்ரஸ் இல்லாமல் போய் தேடுற மாதிரி, வாணியம்பாடியில் போய் ராஜாவை தேடுற மாதிரி, ராஜா எங்கே இருப்பானோ, நூற்றுக்கணக்கான ராஜாஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் பர்டிகுலராக நம்ம தேட வேண்டியதை பர்ஃபெக்ட் வீட்டு டோர் நம்பர்லேருந்து ஏரியா வரைக்கும் டீட்டெயில்டாக போட்டோன்னா கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும். அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹெச்டிடிபியும். ஸோ அது கொடுத்தா தான் கரெக்டாக போய் சர்வ் பண்ணும். இல்லைன்னா நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்டிபின்னு பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் வரும், ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். www.க்கு பதிலாக ஹெச்டிடிபிக்கு பதிலாக எஃப்டிபின்னு கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்கன்னா பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக் ஆஸ்பெக்டில் போய் சர்ச் பண்ணி எடுக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி தான் ஹெச்டிடிபிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் இங்கே முக்கியமானது. அதை அடுத்தது பார்க்கும்போது www எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான், நிறைய பேருக்கு தெரியாது. வேர்ல்டு வைடு வெப்பு அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன். இது என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தான். டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து ரிசோர்ஸ்லேருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வேர்ல்டு வைடாக எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டாக யூனிஃபார்மேட்டிக்கலாக உன்னோட டீட்டெயில் கொடு அப்படின்னாக்கா, நீ அட்ரஸ் சொல்கிறீங்களா, ஐ கேம் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா, அதே மாதிரி தான் வெப்சைட்டில் போய் நீ பண்ணி ஒன்று சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நீ www போட்டின்னா தான் அது கரெக்டாக போய் ப்ராப்பராக போய் சர்ச் பண்ணி எடுக்கும். இல்லைன்னா எல்லா குப்பையும் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ போய் ஒரு பிக்சர்ஸ் சர்ச் பண்ணுற, என்ன ஃப்ளாக் அப்படின்னு போய் காமனாக கொடுக்குற, அப்போ என்ன செய்யும், இந்தியன் ஃப்ளாக் கொடுக்குற, எல்லா இந்தியன் ஃப்ளாகும் வரும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பான், எல்லாம் வரும். www.ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஒருத்தன் வச்சுருப்பான், அதை மட்டும் கொண்டு வந்து காட்டும். அதே மாதிரி தான் பேரை மட்டும் போட்டு அட்ரஸ் போய் சேருன்னா சேராது. எல்லா டீட்டெயிலையும் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக போய் சேரும். அது மாதிரி தான் ஒரு டொமைன். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுதான் இங்கே முக்கியம். ஸோ http:// அப்புறம் www. அப்புறம் அட்ரஸ் போட்டு அடிச்சின்னா நச்சுன்னு அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற சர்வர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு ரிசோர்ஸை வந்து கொடுத்துரும். இல்லைன்னா காமனாக சர்ச் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும். அதனால தான் நிறைய பேர்த்துக்கு டைவர்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இதை பிஸ்னஸ் பண்ணுறான்.
நீ பாட்டுக்கு காமனாக டைரக்ட் வெப்சைட்டு தெரியாமல் எதையோ ஒன்று சர்ச் பண்ணுறீன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். நீ தேடுறது ஒரு டிஎன்ஏ அப்படின்னு ஒரு சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன், டிஎன்ஏ மட்டும் வராது. டிஎன்ஏன்னு ஒருத்தன் டிஷர்ட் போட்டிருப்பான், அது வரும். ஒருத்தர் பேர் டிஎன்ஏ அப்படின்னு ஒருத்தனோட பேர் இனிஷியல் இருக்கும், அதுவும் வரும். அவனோட ஃபோட்டோ வரும். இப்படி மல்டி ஆங்கிளில் வருது பார்த்தியா? அப்போ எல்லா குப்பை கழுசடை நீ பார்க்க வேண்டியதை ஒன்று விட்டுட்டு வேறு எதையும் போய் டைவெர்ட் பண்ணி பார்த்துருவேன். அப்போ கரெக்டான ப்ராப்பர் http:// எல்லாம் போட்டுட்டு www போட்டு கரெக்டாக அடிச்சின்னா அந்த சர்வரை மட்டும்தான் உனக்கு ரிசோர்ஸாக வந்து கொடுக்கும், வேறு எதுவும் வராது. இட் கேன்னாட் எனிதிங் ப்ரெசன்ட் இன் யுவர் வெப் பேஜ். அதே மாதிரி தான் பர்ஃபெக்டாக ப்ராப்பராக போகிறதுக்கு இந்த ஹெச்டிடிபியும் www மோஸ்ட் எசென்சியல். தட் இஸ் கால்டு யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டார். ஓகே, இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இந்த www அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணி கொடுக்கறது, கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், டெக்ஸ்ட் இருக்கும், பிக்சர் இருக்கும், சவுண்ட் இருக்கும், வீடியோஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அதே மாதிரி இது மோஸ்ட் பாப்புலர் சர்வர்லேருந்து இன்டர்நெட்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கும். அதே மாதிரி இது டெக்னிக்கலி 2 டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஒன்று இன்டர்நெட்டு, இன்னொன்று வெப்பு. இன்டர்நெட்டோடைய கனெக்ஷன் வந்து மல்டிபிள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி உனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணி கொடுக்கும். வெப்புங்கிறது ஆக்சஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணி உனக்கு கொடுக்கும். அடுத்தது முக்கியமானது, உனக்கு டவுட் வரக்கூடியது, வெப் ப்ரௌசர்னால் என்ன, வெப் பேஜ்னா என்ன, வெப்சைட்டுனா என்ன டவுட் வரும். ஸோ அதை நான் இங்கே கிளியர் பண்ணுறேன். வெப் ப்ரௌசர் அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர், பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ப்ரோக்ராம் ஓடிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த சாஃப்ட்வேரை தான் நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அது வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் வெப்பை வச்சுருக்கோம். வெப் பேஜ் அப்படின்னா ஒரு டாக்குமெண்ட், டெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சுருக்கோம், அதுதான் டிஸ்பிளே ஆகும். அதான் வெப் பேஜ். வெப் பேஜில் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் எழுதியிருப்பாங்க HTML. ஓகே, இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோ, சென்டர் த பேஜில் கர்சரை வச்சுக்கோ, ரைட் கிளிக் பண்ணு. ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னே வியூ சோர்ஸ்னு ஒன்று வரும், அதை கிளிக் பண்ணு. கிளிக் பண்ணினா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப், நூற்றுக்கணக்கான லைனில் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எழுதியிருப்பான். இந்த கலர் வரணும், இந்த இடத்துல இந்த பிக்சர் வரணும், இந்த இடத்துல இந்த லைன் வரணும், இது கோடு வரணும், பாக்ஸ் வரணும், அப்படின்னு எல்லா டீட்டெயிலையும் ப்ரோக்ராமிங் எழுதியிருப்பான். அதுக்கு பேர் தான் டாக்குமெண்ட், டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட். அதோடைய ரன்னிங் கண்டிஷன் தான் வந்து ப்ரோக்ராம். நமக்கு பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெப் பேஜ். வெப் பேஜ்னால் சும்மா பிக்சராக வைக்கிறது இல்லை, பேக்ரவுண்டில் ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் எழுதியிருப்பான். தட் இஸ் கால்டு ஃபார்மேட்டட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட். ஓகே, அடுத்தது வெப்சைட். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட, அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட, 1, 2, 3 எத்தனை வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் வெப்பேஜாக இருந்தாலும் ஒரு சர்வருக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நீ எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் வெப்சைட். வெப் ப்ரௌசர், வெப் பேஜ், வெப்சைட். இப்போ இங்கே வந்து நான் ஒரு வெப்சைட்டு கொடுத்துருக்கேன், http://www.microsoft.com அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்போ அதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறேன். HTTP அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் த ஃபைல். www எதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா வேர்ல்டு வைடு வெப்சைட்டுக்காக போகிறது. மைக்ரோசாஃப்ட்டுங்கிறது வெப்சைட்டுடைய நேமு, .comங்கிறது டொமைன், தட் மீன்ஸ் கமர்ஷியலாக எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு. அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற லேர்னிங் /டிஃபால்ட்டு ASP அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல், அந்த சர்வருக்குள்ளே இந்த ஃபைல் தான் வச்சுருப்பான் டேட்டாவை. அதனால் இது ஃபுல்லாகவே அடித்தா மட்டும்தான் அந்த பேஜே வரும். இதான். இப்போ இன்னொன்று இருக்குது, டொமைன் நேம் சஃபிக்ஸ். டொமைன் நேம் இஸ்லாமிய காலேஜ் EDU அப்படின்னா எஜுகேஷன் அர்த்தம். www.google.com, amazon.in அப்படின்னு போடுறோமா இல்லையா, காம் மீன்ஸ் கமர்ஷியல் எழுதியிருப்பார். இட்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் த வெப்சைட் ஃபார் ய கமர்ஷியல் இண்டிகேஷன்.
கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட்டு அது வந்து கமர்ஷியல்னு போடணும். தட் மீன்ஸ் .com. EDU காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி, ஸ்கூலு இது எல்லாமே வந்து எஜுகேஷன் பர்பஸ். அதனால் காலேஜோட பேரை போட்டு EDU அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. நம்ம காலேஜும் அதேமாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அடுத்தது நெட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதுவும் நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம். ஏர்டெல்.நெட்டுன்னு இருக்கும், ஜியோ.நெட்டுன்னு இருக்கும், நெட்வொர்க்கிங் பர்பஸ்க்காக. ORG சதர்ன் ரயில்வே.org அப்படின்னு போட்டிருப்பான். ஆர்கனைசேஷன், நான் ப்ராஃபிட், ப்ராஃபிட் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்க்குக்கு பேர் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க. BHL.org அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா அது ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஜியோ, ஏர்டெல், வோடஃபோன் அப்படின்னு வருதா இல்லையா, அதெல்லாம் ஆர்கனைசேஷன். அடுத்தது info.infoன்னு வரும். இட் இஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சர்வீஸ். அது கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ்க்கெலாம் அந்த மாதிரி நிறையா வரும். .மியூசியம் அப்படின்னு இருக்குது. மியூசியம் பர்பஸ்க்காக ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறவங்க அதை பற்றி சர்ச் பண்ணுறதுக்காக. MLன்னு இருக்கும், மிலிட்டரி, நேவி இருக்கும், NAVன்னு போட்டிருக்கோம். புரியுதா? அது மாதிரி நிறைய சஃபிக்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதாவது .com பதிலாக அது மாதிரி வரும். அதெல்லாம் மீனிங் வந்து இதான். சரியா? அடுத்தது அப்போ ஃபைனலாக நம்ம இப்போ இன்றைக்கி பார்த்த 2 டாபிக் வந்து HTTP, இன்னொன்று www. இது ரெண்டுமே டொமைன். அட்ரஸ் ஒரு வீடை கண்டுபிடிக்கணுன்னா ப்ராப்பர் சேனலில் போனால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். புரியுதா? கேட்டு போனால் லேட்டாக போகும். இதுதான் வித்தியாசம். ஒருத்தன் இந்த தெருவுமா, ஒருத்தன் அப்படி போங்க ஈஸியாக இருக்குமா, ஒருத்தன் இந்த தெரு சரியில்லைம்மா, எவ்வளவோ ரீசன் இருக்குது. போய் ரீச் ஆகுவோம், பட்டு நிறைய பேர்த்த மீட் பண்ணிட்டு போகணும். டைரெக்டாக போகணுன்னாக்கா ப்ராப்பர் சேனலில் போகணும். ஸ்ட்ரீட் நேம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஏரியாக்குள்ளே போயிடணும், ஏரியாவில் எந்த தெருன்னு பார்க்கணும், தெரு பேர் இருந்துச்சுன்னா தெருக்குள்ளே போயிடணும், தெருவில் எத்தனை நம்பர் வீடுன்னா கரெக்டாக அத்தனை நம்பர் வீட்டுக்குள்ளே போயிடணும். அந்த வீட்டுக்குள்ளே யாரை போய் கூப்பிடணும், கரெக்டான ஆளை கூப்பிடணும். அப்போ கரெக்டான ஆளை பேர் சொல்லணும். இதுதான் இந்த வெப்சைட்டோடைய மெயின் கான்செப்ட். இப்படி இருந்தால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கரெக்டான டொமைன், கரெக்டான வெப்பேஜ், கரெக்டான வெப்சைட்டுக்குள்ளே போக முடியும். இல்லைன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகும், எல்லாத்தையும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். நம்ம நீங்களே ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய இடத்துல. இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக, அசைன்மெண்ட் ஓரியன்டாக, டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சர்ச் பண்ணுவீங்க, வேறு என்னத்தையோ வரும், சம்மந்தம் இல்லாதது வரும், உனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகும். அதை போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சுவேன். அட்ராக்ஷனாக இருக்கே இந்த பிக்சர்னு அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிடுவேன். அது எங்கெங்கேயோ கொண்டு போய் நிறுத்திடும். கடைசியில் முட்டுச்சந்தில் போய் நிறுத்துகிற மாதிரி நம்மளை போய் மோசமான இடத்துல போய் நிறுத்திடும். இன்றைக்கி அதுதான் நிறைய உலகத்தில் அடிக்ட் ஆகிருக்காங்க இன்டர்நெட்டில், அடல்ட் ஏஜஸ். ஸோ ப்ராப்பர் வெப்சைட் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டான வெப்பேஜுக்குள்ளே போக முடியும். யூ கேன் பெனிஃபிட் அண்ட் யூ கேன் நாட் லாஸ் தி டைம் ஆல்சோ. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வேஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் எக்ஸாக்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரே ப்ராப்பர் சேனல், தட் இஸ் கால்டு URL, யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர். Okay, I hope you are understand what I said. Thanks to watching.